Syro Malabar Synodal വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ പിതാവാണ്, മലഞ്ചേരി പിതാവാണ് കമ്മിറ്റിയെ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പമ്പ്ലാനി പിതാവും തറയിൽ പിതാവും ഞാനും ബർഗ്മാൻ സെഷൻ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് സിനഡ് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, സിറോ മലബാർ സഭയിലെ എല്ലാ കോളേജുകളുടെയും മാനേജർമാർ, പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, പിന്നെ മുഖ്യ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ചൊടിമാർ, അതുപോലെ രൂപതയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ, ഇവിടെ ഭാഗ്യവശാൽ എല്ലാവരും തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വളരെ ചുരുക്കം ചില കോളേജുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ. അതിയായ സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കൂടിവരവിൻ്റെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് NEP നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ. ആക്സസ്, quality, affordability and accountability are considered as the 5 pillars of NEP. NEP is the motive of the central government to transform India into a vibrant knowledge society and a global knowledge superpower by making both school and college education more holistic. It gives also the new academic structure. There is a need of the Catholic schools to be ready to implement NEP by getting the infrastructure ready and to train the teachers in the national curriculum framework. Change in the pedagogical structure and the transformation of the teaching learning process are introduced in NEP. With the gradual introduction of NEP, the sector of the aided schools will not be supported as before by the government. The objective of imparting quality education must be our primary goal. NEP is expected to bridge positive changes in the higher education system. It is meant for bringing a paradigm shift from the present education system to a universally acceptable one. We should keep pace with ever-changing concepts and practices in the intellectual field. NEP gives orientation to collaborative learning. It gives a space for many foreign universities to establish their campuses in India and multiple graduation patterns and twinning programs. All of you are professional icons in the field of secular education. The main goal, NEP aims to develop intellectual, aesthetic, social, physical, emotional, ethical and moral phases in higher education. It concerns a transformation in action. Make India a global knowledge superpower is its ultimate aim. New educational architectural settings are also envisioned. At present, there are single stream institutions like teacher education colleges. India has a standalone domain-specific colleges and universities like Abdul Kalam Technological University. Even in the existing multidisciplinary centers, the disciplinary boundaries are too rigid. NEP takes measures and also NEP plans higher education institution clusters and multidisciplinary higher educational institutions. UGC's attempt to blur the traditional divide between universities and colleges are the scheme of autonomous colleges. Large multidisciplinary higher education institutions are there in the near future, at least by 2030. NEP envisions to establish multidisciplinary research centers and universities. It envisions multidisciplinary teaching intensive universities. It also foresees
multidisciplinary autonomous colleges, colleges with clusters. The Union Education Minister Ramesh said that this move is to take the educational sector to the next level and to reduce the divide in modules. India is replete with universities that are functioning below standards. Papers are leaked and corrupt teachers are often encouraging copying and unfair practices. Certain institutions with a huge infrastructure and using offline and online modes established to provide coaching for entrance exams for the higher studies, and they do not complete the courses. Some corners project the entry of foreign universities as means to clean up the system. This will benefit India educational system and may even pave the way for the key reforms in the educational sector. Though foreign colleges in India is seen as a boon, it has its share of differences as well. This policy will harm, dilute, and destroy the Indian higher education system, leading to commercialization. This decision will make educating expensive, and Dalits, Adivasis, minorities, and the poor will be adversely affected. The division and the decision is a reflection of the government, I would like to say, pro-rich approach. Article 31 of the Constitution of India gives linguistic and religious minorities a fundamental right to establish and administer educational institutions of their own choice. The educational institutions set by the minorities, especially the Catholics, are established with the local support and with the sweat of lakhs of peasants. Once the UGC proposal for opening a foreign university in the campuses in India, once it is materialized, the fate and future institutions established by the church will be in danger. One should not undermine the quality education provided by the Catholic institutions and how they have contributed to the educational advancement of the country. This may divide the country, this new plan, into two strata: foreign universities to cater the needs of the affluent and the existing institutions to cater to the economically backwards and Dalits. The results will be a vertical divide among the future citizens of the country. In the future, there is a risk that the private character, corporatization, is emphasized at the expense of minority character. Even while a self-financing institution is merged with an aided minority institution, care should be taken to ensure that the self-financing institution too attains or preserves its minority character. That is, the freedom we demand should not be based on the fact that we have funded it, but rather as the fact that we are a minority. The logic of private capital is not the one that supports minority rights and its cultural capital. എൻ്റെ ആമുഖവാക്കൾ ഞാൻ സംഹരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊന്ന് വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുമായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സഭയുടെ വലിയ പിതാവിനെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കിട്ടി എന്നതാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം. പിതാവ് വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ നോക്കിക്കാണുകയും എല്ലാ സിനഡുകളിലും ഇത് സംസാര വിഷയം ആക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിതാവിന് അല്പം അനാരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പിതാവ് വളരെ ദീർഘ മണിക്കൂറുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. പിതാവ് SP കോളേജിൽ പഠിച്ചയാളാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വളരെയേറെ നൈപുണ്യമുണ്ട്.
നമ്മുടെ സഭയ്ക്കും സമുദായത്തിനും വളരെ ശക്തമായ നേതൃത്വം പിതാവ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിറോ മലബാർ സഭയെ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളിൽ വരെ എത്തിച്ച ആ ഒരു ഖ്യാതി നമ്മുടെ വലിയ പിതാവിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിതാവിന് വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പാലായുടെ വലിയ പിതാവ് എസ് ബി കോളേജ്, സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജ്, ട്രിച്ചനാപ്പള്ളി, ലയോള കോളേജ്, മദ്രാസ്, ഇങ്ങനെ 3 വലിയ ഖ്യാതി കേട്ട കോളേജുകളിൽ പഠിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളുമാണ്. പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ഏറെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി താല്പര്യത്തോടുകൂടി നമ്മളെല്ലാവരും കാണുകയാണ്. ഈ കോളേജ് വളരെയേറെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങി. നമ്മുടെ മാനേജേഴ്സിന്, പ്രിൻസിപ്പല്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പല്, സണ്ണി സാറ്, അതുപോലെ ബർസാറച്ചൻ, മുഖ്യ ബർസാറ് അലപ്പാട്ട് മേട, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റ് 2 ബർസാറന്മാർ, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആമുഖ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.